0 and omega dash double dash is equal to omega. So this G factor in this condition will be minimum and you will get X is equal to maximum. So for resonance, matching of natural frequency and applied frequency is maximum must. Second thing, phase should be in same and amplitude should be also equal. So this is the condition for resonance. Now we will talk about wave generation and propagation. As already we have studied, suppose this middle particle has deformed from original position to slightly left. As this distance between two particles here decreased, so naturally it will also produce the deformation in this one. So from original position it will deform to left side. Similarly, this right hand side particle also deform and shift from original to left side. Now once again it will deform the nearby particle, and this deformation will continue from one particle to second particle, and this is the generation of wave in the medium. Now we will talk about, we already studied about waves. Now we will talk about different kind of waves, longitudinal waves in which medium particle is merged. And in this longitudinal waves we have two types. One is mechanical waves has two types, longitudinal waves as well as transverse waves. In longitudinal waves, medium particle is vibrate along the direction of waves, whereas in transverse waves, medium particle vibrates perpendicular to the direction of waves. And other kind of waves, we know it is electromagnetic waves, in which no need of medium particle is there, because varying electric field produce the varying magnetic field, and varying magnetic field produce the varying electric fields, and here electric and magnetic fields induce each other and they will propagate from one point to second point without medium. થેન્ક યુ પટેલ સાહેબ. આ સાથે આપણે આજની ચર્ચામાં સરળ આવર્ત ગતિ કરતા તરંગોનું સુપરપોઝિશન થાય તો કઈ પ્રકારની પરિણામી અસર જોવા મળે, ખાસ કરીને લંબ રૂપે જ્યારે બે સરળ આવર્ત ગતિ કરતા તરંગો મળે ત્યારે જે પ્રકારની લિસાજોસ ફિગર્સ પડે છે એની ચર્ચા કરી, એનું પ્રાયોગિક નિદર્શન જોયું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ ઘરે જઈને ખાસ કરીને ગરણીવાળો પ્રયોગ અચૂક કરશો, આપને આનંદ મળશે. અને ત્યારબાદ દોલનો વિશે આપણે માહિતી મેળવી, ફ્રી ડેમ્ડ ફોર્સ ઓસિલેશન્સ, રેઝોનન્સ, અને આ પ્રકારે માધ્યમમાં દોલનો કઈ રીતે પ્રસરણ પામે છે એ વિશેની માહિતી આજની ચર્ચામાં જોઈ. આભાર.